Good morning. Buenos días. It's good to see everybody this morning. Are we ready for another day? Es bueno de ver a cada uno que están listos por otro día. Okay. How many of you did get 100 on yesterday's quiz? ¿Y cuántos sacaron un 10 en el quiz de ayer? Oh, wow. Good. Okay. All right. How many of you think you got 100 on today's quiz? ¿Cuántos creen que sacaron 10 en lo de hoy? Bueno. Oh. Someone said sleep instead of study. Alguien dijo dormir en vez de estudiar. Wow. I'm excited about continuing our conversation through classroom management. Estoy emocionado de continuar la conversación del manejo del aula. Yesterday we started a section called 5 Steps for Success. Ayer comenzamos una sección de los 5 pasos para el éxito. Do you know how many of the 5 we covered? Does anyone know? ¿Alguien sabe cuántos de los 5 cubrimos? Very good. Well, I guess we should cover the other 2 if you're all going to be successful. If we don't, you'll never be successful. That would be awful. Supongo que debemos cubrir los otros 2 si van a tener éxito, porque si no vemos los 2 puntos van a ser pues terribles, no van a poder tener éxito. I'm joking, it's a joke. Son Okay? bromas. And you all asked some really good questions yesterday. Hicieron algunas buenas preguntas ayer. And we'll take some of those questions, but let's get through some material first, and I'll stop and take some questions. Entonces vamos a tratar con algunas de las preguntas y recibir más preguntas, pero primero vamos a comenzar con nueva información y después entramos en preguntas. 4, be fair, kind, firm, and consistent. I did not hear you. Be fair, kind, firm, and consistent with your students. Número 4, sea justo, amable, firme y constante con sus alumnos. Say it one more time. I think some of them are struggling. Yeah. Be fair, kind, firm, and consistent with your students. Sea justo, amable, firme y constante con sus alumnos. You take one of those away, you're going to have big problems. Eliminar uno de ellos y va a tener problemas grandes. Be fair. Sea constante. What is that? What do I mean by that? O sea, justo es la palabra. Sea justo. That means I treat you and I treat you the same. Significa que trato a ti y trato a ti igual. It doesn't matter if she's a very ornery student and is always misbehaving. No importa si ella es una alumna difícil que siempre está con mala conducta. And she's the best student that you could ever have. Y ella es la mejor alumna que todos quisiera tener. You have to treat them the same. Tiene que tratarlas igual. Because the kids are looking for that. Porque los niños están buscando eso. They're looking to catch you in favoritism. Están buscando a usted y buscando el favoritismo. And if you have favoritism, it breeds a bad spirit in the classroom. Si tiene favoritismo, ese genera una mala actitud en el aula. It pits students one against another, Se ponen los alumnos uno contra el otro, which will end up resulting in the students against you. que va a terminar con los alumnos contra usted. Just like we should have unity on a staff, Igual que debemos tener unidad en el equipo, we want unity in the classroom. queremos unidad en el aula. We don't want to pit the smart kids against the kids that aren't as smart. No queremos ponerlos muy listos contra los no muy listos. And we don't want to pit the kids that behave really well and are quiet against the kids that don't behave really well and are really loud. No queremos poner en contra a los niños callados y de buena conducta contra los que son de mala conducta y mucho ruido. We need to be fair. Necesitamos ser justos. We need to be kind. Necesitamos ser amables. Ephesians 4:32 tells us, "Be ye kind one to another." Y Efesios 4:32 dice de ser amables unos con otros. That applies to little kids that are annoying as well. Ese aplica a niños pequeños también.
Kids know that they can be really annoying. Niños saben que ellos pueden ser molestos. Yeah. And in fact, some of the kids, and you know this, will try on purpose to be extra annoying to you. Es más, algunos de los niños que ya saben eso van a estar con propósito de molestarlo. They're trying to needle you is what we call it. To do what? Needle you. Try and poke you to see if they can get a reaction out of you. Good luck. Como si están tratando de darle con aguja ahí para que vea cómo reacciona. They want to see what your limit is. Quieren conocer su límite. In fact, looking at some of you, I think some of you were probably like that in school. De hecho, viendo a algunos, creo que algunos de ustedes fueron así como alumnos. Edmund definitely was. Edwin seguramente fue así. Oh, I'm sorry, Edwin. Yesterday was Pick on Edwin Day. This is a new day. I need to find a new Lo student to pick siento, on. Edwin. Ayer era molestar a Edwin. Hoy es otro día. Necesito encontrar otra víctima. It can't be Andres because I love Andres. We have the same name. No puede ser Andrés porque tenemos el mismo nombre. Entonces ahí estamos bien. I'll pick a victim here in a minute. Voy a I'll buscar figure it out. víctima en otro momento. Be kind. Sé amable. But that doesn't mean be soft. Pero ese no significa ser suave. That doesn't mean the students get to have their own way. No significa que los alumnos controlan. Why? Because I'm going to be firm. ¿Por qué? Porque yo voy a ser firme. You can be kind and firm. Puede ser firme y amable. Let me show you how. Y voy a mostrarle cómo. Now I need to pick out a new victim here. Y ahora sí voy a buscar otra víctima. I need to pick out someone that's sleepy, Necesito buscar a alguien que está dormido. someone that's not paying attention. Alguien que no está poniendo atención. Okay, Abby, all righty. Let's say that she has consistently been disrupting her neighbor who's trying to pay attention and is the perfect student. Vamos a decir que Abby está constantemente molestando a su compañera, quien está tratando de poner atención y es la alumna perfecta. I don't even think we have to pretend. I think this is probably real life right here. Creo So, que no es de fingir, probablemente es la realidad así, ¿verdad? how can I be firm, kind? ¿Cómo puedo ser firme y amable? Because that's not acceptable. Porque eso no es aceptable. What you allow, you endorse. Lo que permita, usted está animando. If I keep letting her do that, Si yo permito a ella de seguir en lo mismo, everyone else is watching, right? todos los demás están mirando, ¿verdad? Well, if she can get away with it, Si ella puede hacerlo, I can get away with it. él puede hacerlo, I can get away with it. él puede hacerlo, And now we have a mess. y ahora tenemos un desastre. Because remember, we're going to pretend that I've already kind of walked over here. Recuerde, vamos a imaginar que ya había acercado yo antes. She was quiet for a minute. Ella se cayó por un momento. So I walked back to the front of the class. Entonces regresó al frente de la clase. She kept talking a little bit now. Ella volvió a hablar. Maybe as the teaching, she and I locked eyes and I gave her a look. Entonces quizás mientras que estoy enseñando, di una mirada. Ella me vio, ella entendió. And that worked for another minute. Ese funcionó por otro momento. But then she starts talking again. Y ella vuelve a hablar. Talking about, the latest boy that she's looking at. Hablando del niño más guapo. Real life, I told you. We're not even Es la pretending vida real, anymore. estaba diciéndole. And she keeps going, okay, now I'm going to have to talk to her. Y ella sigue, entonces ahora sí tengo que hablar con ella. Now, is she disrupting the entire class yet? ¿Ella está interrumpiendo toda la clase? No. Aún no. So am I going to correct her from the front of the classroom? Entonces voy a corregirlo desde la frente de la clase. No, because it's just her and her neighbor right now. Porque ahorita solo es ella y su vecina. So I'm going to come to her. Entonces yo voy a llegar a ella. Now, going back to yesterday, is this going to be a very long conversation? Regresando ayer, ¿esa conversación va a durar mucho? Or is this going to be very short? ¿O ese va a ser muy corto? Right. So I might say something like this. Quizás voy a decir algo así. I come down, I'm going to bend down a little bit. Entonces voy a agachar y estar un poco cerca. You know what you're doing? ¿Sabe qué está haciendo? Do you know what you're doing is wrong? ¿Sabe qué está haciendo es incorrecto? That's not allowed in this classroom, is it? Ese no se permite en esa clase. Okay. I need you to do what's right. A saber qué dijo. I said, I have no idea what you said.
So many jokes come to my mind, but I won't say any of them. Tantas bromas vienen a la mente, pero mejor no. Now, I don't know what I was going to say. What did I say? Ahora no sé qué iba a decir. I know if I was doing wrong. What? If I know that I was Yeah. doing wrong. You know you're doing right? ¿Sabe qué está haciendo lo malo? Look at her. She's laughing at her own sin. Rebellious students right Está riendo here. de su propio pecado. Es una alumna muy I'm rebelde. like, I don't know what to do with students like No this. sé qué hacer con alumnas Just así. throw her out on the street. She'll be fine. Echarla afuera en la calle. No. Now remember, I want her to acknowledge the fact that what she is doing is wrong. Recuerdo que yo quiero que ella reconoce verbalmente de que lo que ella está haciendo es incorrecto. Does she already know? Ella ya sabe, But she needs to say it. pero ahora ella necesita decirlo. Remember Adam and Eve in the garden. Recuerda a Adán y Eva en el huerto. After they sin, Después de pecar, God comes in and starts asking questions, right? viene Dios y comienza a hacer preguntas, ¿verdad? Well, obviously it's because God didn't know, right? Obviamente porque Dios faltaba en la respuesta, no sabía. Of course he knew. Claro, Dios ya sabía. So what was the point of the questions? Que era el punto de la pregunta. Because Adam and Eve needed to acknowledge the truth of the situation. Que Adán y Eva necesitaba reconocer la verdad de la circunstancia. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So when we're talking with the student, we're going to have that use that same principle. She needs to acknowledge. En nos hablando con la alumna, vamos a usar el mismo principio. Ella necesita reconocer. And once she acknowledges, Y ya que ella reconoce, the conversation is pretty much done. la conversación básicamente se acabó. I'm just going to say, all right, let's do what's right. No more. Voy a decir, ok, haga lo correcto. Let Ya this no. be the end of it, okay? Ese es el fin, ¿verdad? And I'm just going to keep going. Y voy a seguir. I'm not going to yell at her. No voy a gritarla. I'm not going to get in her face. No voy a estar cerca a su cara ahí. This is just very quiet, very personal. Es suave y es personal. Now, if it keeps happening, Si este sigue, but it stays private, pero se mantiene privado, I might have to talk to her after class to where we can have a longer conversation. quizás necesito hablar con ella después de la clase para tener una conversación más larga. Okay? And then I might become a little bit more intense Y después quizás voy a ser un poco más intenso. because I'm not going to have her sitting down after class and I'm not going to bend down like this. Entonces, después de clase, ella no va a estar sentada y yo no voy a estar agachado. Because why I bend down is for a very specific reason. La razón de agachar es por una razón específica. It's less intimidating. Es menos como impresionante. It's gentler. Es más suave. Because I always want to be able to escalate my correction of the students. Porque siempre quiero poder ir más arriba con la corrección de los alumnos. Because think about this, when I just walk over, I'm not even looking at her. I'm Porque just recuerde, walking cuando over. yo acerqué ni estoy mirando a ella. Okay? And then she straightens up, so we're good. I didn't have to look or say anything. Ella se corrigió, entonces no tenía que ver o decir nada. Then she keeps going. Now I've got to look. Y ella siguió, ahora la mirada. And I got in it and just staring at her. Give it, what'd you call it? Camel look? Yeah. That was great. I love that. Eso está bueno, la mirada de camello, ¿verdad? El camello, It's ¿verdad? it's a great way of saying it. Es una buenísima manera de decirlo. Okay? That's more personal. Ese es más personal, It's a little escalation. es de subirlo un poco. But when I talk to her, another escalation, No de hablar con ella, eso sube un poco más. but I'm going to do it quietly, personally. Voy a hacerlo personalmente y calladamente. But I'm going to bend down just a little bit, get on her level. Y voy a agachar un poco para estar a nivel de ella. Why? Because it's less forceful. And if I'm doing this, saying, ¿Por qué? Porque es menos fuerza de estar alto, de estar de pie y estar cerca. but then if I have to talk to her one-on-one after class, Pero si necesito hablar con ella una a una después de clase, or maybe if I have to pull her out during class, o si necesito sacar a ella del aula durante la clase, we're not going to sit. no vamos a estar sentados. We're going to stand. Ahora vamos a estar de pie And we're going to look at each other. y vamos a mirar uno a otro. And I'm going to get a little firmer with my voice. Y voy a estar un poco más firme con mi voz.
Can you hear the difference in my voice right now, the tone? ¿Puede escuchar la diferencia de mi tono de voz ahorita? Does that sound mean to you? ¿Ese suena como enojado a usted? It just sounds firm. Suena firme. I'm not messing around. Y yo no estoy jugando. You're going to do right in my class. Va a hacer lo correcto en mi clase. Or you just aren't going to be in my Por class. así de simple, no va a estar en mi clase. There is one rule Hay that un- every student must be convinced of to their very core. Hay una regla que cada alumno necesita ser convencido de eso hasta al centro de su ser. And this is the rule that must be there in your classroom. Esa es la regla que tiene que estar ahí en su aula. I always win. Yo siempre gano. I am the teacher. Yo soy el maestro. I win. Yo gano. You're the student. Y usted es el alumno, You don't win. no gana. You don't get your way. No puede tenerlo como quiere. That's it. Así. So here's the only real question. Aquí es la única pregunta real. If you're going to be in my classroom, Si va a estar en mi aula, you're going to do what you're supposed to do. va a hacer lo que debe hacer. And you're going to keep on getting in trouble until you do. Y va a seguir metiéndose en problemas hasta que se cumple. And I say this with older students, younger students, not as much. And I haven't forgotten about the kinder, how to work with the kinder a little bit. Y digo eso más con los niños más grandes, con los más pequeños no tanto. No he olvidado de la pregunta del kinder. We're going to get how to deal with them a little bit more specifically later on. Vamos a tratar con eso un poco más específico de kinder más adelante. This principle is still true, Este principio todavía es cierto, but it's a little harder to explain to the kinders. pero es más difícil explicar a los niños de kinder. But as the kids start to get older, just explain this to them. Entonces, ya que van creciendo los niños, explicar eso a ellos. This always ends with you behaving. Ese siempre termina con usted, con la buena conducta. Right now, you're not. Ahorita no es así. Just tell me how much trouble you need to get in Solo me diga cuántos problemas necesitas meter order for you to behave, hasta que se comporta bien. and I'll just punish you all that right now. Y voy a solo darle castigo hasta ahí de una vez. And it'll save us both a lot of time, Vamos a ahorrarnos dos mucho tiempo, because that's where it always ends. porque ahí termina siempre. If you're in my classroom, you do what's right. Y si está en mi aula, va a hacer lo correcto. Or you're not in my classroom. O no va a estar en mi clase. I'm not going to fight with you. No voy a pelear contigo. It's not how it works. No funciona así. You're the student. Y usted es el alumno, I'm the teacher. yo soy maestro, I get my way. You don't get yours. y yo recibo lo que yo quiero, usted no. And what that does, I can be kind, firm. I got to be, we'll get to the last one, consistent. But it takes a lot of the emotion, like, just do what's right. Entonces, puede ser amable, puede ser firme y quite mucho de lo emocional. Mire, ¿y por qué no hagas lo correcto? I'm not going to fight with you No voy a pelear contigo, because I win. porque yo gano. That's the principle that has to drive it. Ese es el principio que tiene que ser el centro de todo eso. And it solves so many problems. Ese resuelve tantos problemas. You know why? ¿Sabe por qué? Because if two people are fighting, Porque si hay dos personas peleando, there's a possibility of one of the people winning. hay una posibilidad de una de las dos personas ganando. So if the student thinks you're fighting with them, Si el alumno cree que usted está peleando con ellos, the student thinks there's a possibility of them winning and getting their way. el alumno cree que hay una posibilidad de ganar y ellos recibir lo que ellos quieren. So they're going to try and keep getting their way. Ellos van a seguir buscando de tener lo que ellos quieren. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So if we just take that option off the table, Entonces, si quitamos esa opción de la mesa, there's no fighting. no hay por qué pelear. I'm not going to fight with you. You're a child. No voy a pelear con usted. Usted eres un niño. You can't win. No puedes ganar. You might as well just stop. Entonces, mejor callar. And you'd be amazed at how many times, not every time, but most of the time, that student, once they realize that, they just go, okay, they give up. Entonces, va a ser maravillado de cuántas veces, no cada vez, pero cuántas veces que el alumno a darse cuenta que ellos no tenían opción de ganar, está como, bueno, de modo.
Questions? And Caitlin has one. Okay, so with what you just talked about, how do you use that with, it's not demerits, but it's similar to that concept. We have a, I don't know what it's called in English, but like you mark down when they have something against them. They've made a mistake. So how do you incorporate what you just said with that system similar to demerits? Sure. So what I just said is the underlying principle. Lo que yo acabo de decir es el principio a la base. And the system you have is how do you carry that out in a practical way? El sistema que tiene con las faltas es cómo cumplir eso de una manera práctica. Everything I'm talking about is the attitude in which I'm approaching the students. Todo lo que estoy mencionando es la actitud con la cual estoy acercando a los alumnos. But our school, like your school, has a system of discipline for the students. Pero nuestro colegio, igual que su colegio, tiene un sistema de disciplina para los alumnos. Okay? And so I'm going to work with, you guys have a system, you use that system. Entonces, ustedes tienen un sistema, hay que usar ese sistema. But every discipline system for students rises and falls not on the system, but on the attitude and the way it's implemented. Pero cada sistema de disciplina sube y baja su eficacia, no según el sistema, sino su actitud en cómo implementarlo. It's all about that. Se trata con eso. I know a school that only has 2 rules Yo conozco un colegio que solo tiene 2 reglas that students can actually really get in trouble for. que realmente los alumnos pueden meterse en problemas solo por 2 reglas. And they have about 3,000 students in the school. Tienen alrededor de 3,000 alumnos en el colegio. And is one of the highest academic schools and one of the best behaved schools I've ever seen. One of the highest academic schools in Florida and one of the best behaved schools I've ever seen. Es uno de los colegios con mejor conducta y es una de las más altas de educación que he visto. And 2 major rules, that's it. 2 reglas principales, solo eso. I had a lot more rules than that in the school. Yo tengo más reglas que eso en nuestro colegio. So how can you keep a school and a classroom organized with 2 main rules? ¿Cómo puede mantener una colegio, una clase organizada con solo 2 reglas? Because it had to do with the way it was implemented by the teachers. Tendría que ver con la manera que está implementado por los maestros. The system is not as important as the underlying attitude and approach of the teachers for the system. El sistema no es tan importante como la actitud y acercamiento de los maestros al sistema. Because everyone has to have a system. Porque todos tienen que tener un sistema. The students have to have some way to measure how well they're doing. Los alumnos necesitan tener manera de medir cómo están yendo. Academically, of course, Académicamente, claro, but also behaviorally. pero también de conducta. And the parents have to have some point of reference for how well their students are doing academically and behaviorally. Y los padres también necesitan tener algún punto de referencia de cómo va en conducta y académicamente. Okay. So whatever system you have is probably just fine. Use it. Y probablemente el sistema que tenga está bien, úsalo. But it's the attitude and the way you implement that truly matters. Pero es la actitud y la manera de implementar lo que realmente importa. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Does that make sense? Great question. Any other questions Muy, about that? muy buena pregunta. Diana. Okay. So when you were continuing on with your example, when you were talking finally to the student and you said, if you don't do it right, you're not going to be in my class. If they're not in your class, where are you going to send them? Okay. So, that is in the mindset of
all misbehavior eventually ends in expulsion, correct? Entonces, esa es con la mentalidad de cada conducta inapropiada continua, eventualmente va a terminar con un alumno fuera de colegio, de ser expulsado, ¿verdad? Right? ¿Verdad? If you keep misbehaving, eventually you're going to get kicked out of the school. Si sigue con la mala conducta, tarde o temprano va a estar fuera de colegio, Right? ¿verdad? So what I'm telling the student is, see, how am I trying to say? I'm trying to help them understand there's no winning. Estoy tratando de ayudar al alumno de ver, ellos nunca van a ganar en ese rumbo. Okay? But there's a lot of space between what they're doing now Pero hay mucho espacio en lo que están haciendo hoy and getting expelled from the school. y de ser expulsado del colegio. But they need to understand, again, this is with like a rebellious student and a very, very disobedient student. Recuerdo otra vez, ese es un alumno rebelde, muy desobediente. We're not talking about somebody that forgot their homework No once. estamos hablando de alguien que se olvidó su tarea. Okay, makes sense? We're all on the same page here? Estamos en, en armonía en eso, ¿verdad? But they need to understand where that road ends. Ellos necesitan entender a dónde va ese camino. And it is their choice, not yours. Y es decisión de ellos, no de usted. Do any of you teachers make the rules and the policies for the school? ¿Algunos de ustedes maestros hacen las reglas y políticas del colegio? No? But your job is to enforce them, correct? Pero su trabajo es de implementarlos, ¿verdad? It's not your rule. No es su regla, It's not personal. no es personal, It's your job as a teacher. es su trabajo como maestro. And a student chooses if they get expelled or not. Y un alumno decide si van a ser expulsados o no. So you are talking to them and encouraging them to make better choices. Entonces usted está hablando con ellos y animando a ellos de tomar mejores decisiones. Because what's the problem? ¿Qué es el problema? If they're saved, they have the dual nature. Si ellos son salvos, ya tienen la doble naturaleza. They have the Spirit, Ellos tienen el espíritu is made alive at the time of salvation, hecho vivo en el momento de salvación, and the Holy Spirit's telling them do what is right. y el Espíritu Santo está animándolos a hacer lo correcto, But then we still have our fleshly nature, don't we? pero todavía tenemos la naturaleza de la carne, ¿verdad? Do whatever you want to do, whenever you want to do it. Hacer lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo. And they're listening to the fleshly nature. Y ellos están escuchando a la naturaleza de la carne. So misbehavior is a spiritual problem. Entonces, la mala conducta es un problema espiritual. And so we're trying to get to the spiritual nature. Entonces, nosotros estamos tratando de llegar a la naturaleza espiritual. That's why screaming and yelling at them is not a very effective tactic for rebellious Es students. por eso que gritando a un alumno rebelde no es buen táctico para tratar con ellos. Because I'm trying to disciple them in the scriptures. Estoy tratando de discipularlos en las escrituras. That's what the goal is. Esa es la meta. Okay? What was her question again? So Okay. where are you going to send them if they're not going to be in your class? So that's going to be determined with how the school is set up and the discipline system is set up. ¿A dónde lo mandaría? Depende de cómo está puesto el sistema de colegio y el sistema implementado de disciplina. By the time you get to the place where a student is becoming so unruly, they need to step out of class, Ya que llega al nivel que el alumno está siendo tan desordenado que necesitan salir del aula, the way I ran my school la manera que yo manejaba el colegio, is I should already know it before it gets to that place. who's I? The principal or your direct supervisor. Entonces, la dirección debería saber de eso antes que llega a ese nivel. Okay, so I'm already engaged before you feel like they have to get out of the classroom. Entonces, la dirección ya está involucrado en la situación antes de que el alumno tiene que como salir del aula. Because even that will be in phases. Porque aún eso va a ser en etapas. Now, how we had it set up La manera que nosotros lo teníamos establecido, is that if my student Abby was misbehaving, que si mi alumna Abby estaba de mala conducta, and then I would talk to her outside of the class one time, y yo hablaba con ella fuera del aula una vez,
we've already had a pretty in-depth conversation. Ya hemos tenido una conversación algo profunda, That's probably about a 5-minute que conversation. probablemente dura unos 5 minutos. So she knows I'm very serious about this, Ella sabe que estoy muy en serio de eso. and she's in trouble with me Ella está en problemas conmigo and the classroom because she's not doing what's right. en la clase porque ella no está haciendo lo correcto. So at that point, if I'm the teacher, my supervisor already knows A este nivel, si yo soy maestro, mi supervisor ya sabe that this might develop into kind of a big problem. que ya se puede desarrollar un problema un poco grande. Okay, so they're aware. Then, the way in my school I was set up, the teacher might send that student, if they keep misbehaving, maybe in a week, might send the student out into the hallway for 5 minutes. Entonces, entonces ya los coordinadores están al tanto. Si ese sigue otra vez, quizás en otra semana, el maestro quizás va a mandar al alumno al pasillo por 5 minutos. And I would be sure, and the teacher needs to be sure to send them out during a fun review game. Y los maestros necesitan ser seguros de sacarlo del aula durante un juego divertido de repaso. Because I want them to feel like they're missing something. Porque yo quiero que ellos sienten que están perdiendo algo. So let's say she's misbehaving during a transition in between subjects. Vamos a decir que ella está de mala conducta en transición entre materias. I might tolerate it for just a minute. Y quizás voy a tolerarlo por un momento. And then right when I announce the fun game we're about to do, Y ya que voy a anunciar el juego divertido que estamos por hacer, the next time she does something, la próxima vez que ella hace algo, then I'm going to send her out. ahora voy a mandarla afuera. She doesn't miss out on new teaching. Ella no pierde nueva enseñanza. She misses out on the fun in the classroom. Ella pierde la diversión de la clase. Okay? Very smart. Es muy inteligente. You want them to miss out on something they want to do. Quiere que ellos pierdan algo que ellos no quieren perder. A student that's misbehaving probably doesn't want to learn the new math concept. El alumno de mala conducta probablemente no está emocionado por aprender nuevos conceptos de matemática. And I don't want them to miss me teaching the new math Y concept. yo no quiero que pierda la enseñanza de los nuevos conceptos. So that's when I'm going to try and send the student out. Y eso es cuando yo voy a tratar de sacar al alumno del aula. And they can sit out there for a few minutes, Ellos pueden quedar ahí en el pasillo por unos minutos, feeling like they're missing out. de sentir que están faltando algo. And then when I'm done maybe with that game, Y quizás al terminar con ese juego, I'll give the students something to do, voy a darle a los alumnos algo que hacer, maybe work in their books, whatever it might be. quizás hacer un ejercicio en sus libros, algo así. Then I'll step out and talk to her during class. Y después voy a salir y hablar con ella durante la clase. Okay. And then I'd bring her back into the class. Y de ahí la traigo de regreso adentro del aula. If I felt like the conversation went well. Si yo sentía que iba bien la conversación. If the conversation doesn't go well, Si la conversación no sale bien, she's going to the office. ella va a ir a la oficina. Okay. That's how I had it set up. Esa es la manera que yo lo tenía establecido. That can look differently for different schools, Ese puede parecer diferente en diferentes colegios, but the principle is the same. pero el principio es lo mismo. You want to have small escalations. Él quiere tener, de subir de manera pequeña y gradual. Okay? Students need an opportunity to repent of their sin Y los alumnos necesitan oportunidad de arrepentir de sus pecados and do what is right. y hacer lo correcto. It can't just be small misbehavior, straight to the office. Y no puede ser mala conducta pequeña y directo a la oficina. That's not effective. No es eficaz. Because where do you go from there? Entonces, ¿a dónde va de ahí? In my school, the way I operated, En nuestro colegio, la forma que yo paraba, if a kid got sent to my office, si un niño fue enviado a mi oficina, they were shaking. ellos estaban ya temblando. Sometimes teenage boys would come to my office crying. A veces los muchachos llegaban a mi oficina y ya estaban llorando. Not when they were leaving, when they were coming. No cuando estaban saliendo de mi oficina, cuando estaban llegando a mi oficina. And you know how many times I raised my voice at them? ¿Y sabe cuántas veces levanté mi voz a ellos? Never. Nunca.
Do you know how many times I raised my voice at them in the hallways? ¿Sabe cuántas veces levanté mi voz a ellos cuando estaban en los pasillos? Never. Nunca. They knew I was not going to scream and yell at them in my office. Ellos sabían que yo no iba a gritarlos cuando estaba en mi oficina. So what were they scared of? ¿De qué estaban preocupados? What do you think? ¿Qué piensan? ¿De qué estaban preocupados? Why were they crying coming into my office? ¿Por qué estaban llorando al llegar a mi oficina? And don't say because I'm so ugly. That will hurt my Y feelings. no decir por ser feo, ese va a lastimarme. I'm going to send you to the principal's Voy a office. mandar a usted a la oficina del director. All right, what do you think? ¿Qué piensa? The consequences. Okay. You know the major consequence of coming to my office was? ¿Sabe qué era la consecuencia más grande en llegar a mi oficina? I talked to them. Hablaba yo con ellos. Now, obviously, there's other consequences that could happen. Obviamente hay otras consecuencias que pueden suceder. I had the tools of detention, Yo tenía las herramientas de detención, suspension, de ser suspendida and of course expulsion, y claro, expulsados. and maybe some other punishment if I wanted to. Y quizás algunos otros castigos según el caso. But I rarely handed any of those out. Pero muy pocas veces entregaba esas disciplinas. Like maybe once or twice a year. Quizás una o dos veces al año. Students know this. They talk to one another. They knew this. Los alumnos saben, ellos hablan entre ellos ya saben. So why are they so scared to come into my office? Entonces, ¿por qué tienen tanto miedo de entrar en mi oficina? No one wants to be wrong. Come on, throw some things out there. That was a good one. Nadie quiere equivocarse. Tira algunas cosas ahí. So that their parents will find out. Very good. And why do the parents care? ¿Y por qué le interesa a los padres? Because the students know the parents are on my team. Porque los alumnos saben que los padres están de acuerdo conmigo. How do they know that? ¿Y cómo saben eso? Because I teach my teachers to build a relationship with the parents. Porque yo enseño a mis maestros de hacer una relación con los padres. And as a principal, I build a relationship with the parents. Y como director yo hago una relación con los padres. By the way, little side note, write this down. Y una nota aparte, y toma nota. Do you know what your parents really want to know about their kid's teacher? Realmente quiere saber qué quieren saber los padres acerca de los maestros de sus hijos. They only want to know a couple things. Solo quieren saber algunas cuantas cosas. You're competent, you know how to do your job, Y usted es capaz de hacer bien su trabajo. you're a hard worker, Usted es un que trabaja bien, que trabaja duro, you love your job, que ama a su trabajo and you care about their kid individually. y usted pues le importa el hijo individual de ese padre. That's pretty much it. Básicamente hasta ahí. Now, occasionally you'll get a parent that, some people just love being unhappy. Ya, tarde o temprano va a encontrar un padre que pues hay unos que simplemente disfrutan de no estar feliz. They're not happy unless they're unhappy. No están feliz a menos que estén infeliz. Some people are just that way, Hay gente que simplemente así son. okay? And when my teachers run into those parents, because they exist, Y cuando mis maestros se encuentran con esos padres, porque sí existen, and you keep trying to have a warm relationship with them, y sigue tratando de tener una relación amable con ellos, and they're just mean and nasty all the time, y ellos simplemente son malos constantemente, I'm going to let my supervisor know, yo voy a avisar al coordinador. okay? Because I took as responsibility as a principal Porque yo tomé responsabilidad como director that I would talk to those parents, y que yo iba a hablar con esos padres. and I would try and help them on how they are to treat you. Y iba a tratar de ayudar a los padres, de saber cómo ayudar a ustedes. And if they would
and if by the end of the year Y si por el fin del año they would not start making improvements in that area, ellos no tenían mejorías en esas áreas, most of the time they left on their own, generalmente salieron por su propia cuenta. but occasionally I had to help them. Pero a veces yo tenía que ayudarlos a salir. Okay? And that's a hard thing Esa es una cosa difícil, because, again, you want to give the parents chances just like you want to give the kids porque chances. otra vez quiere dar oportunidades a los padres como lo hace con los alumnos. You know, and sometimes as a principal, I got it right, Y como un director, a veces yo lo hice bien, and sometimes I let a family stay that, in hindsight, I probably shouldn't have. y a veces le permitía quedar una familia que probablemente no debería. Trust me, when you're the principal, it's a very hard thing. Le prometo, cuando ese director es cosa difícil eso. So they're going to do the best they can, Van a hacer lo mejor que pueden, but they're not going to be perfect. pero no van a ser perfectos. So you just have to be kind and patient with them because they're not a perfect principal, just like you're not a perfect teacher. Entonces va a tener que ser amable y paciente con la dirección, porque ellos no son perfectos, igual que usted como maestro no es perfecto. Okay? That was just a little side note there. Esa era una nota aparte. So let's go back to where we were. Vamos a regresar donde estábamos. And I have no idea where that Y was. a saber dónde estábamos. I really don't. Where were we at? Someone help me. Where were we at? Vamos a ver si estaban poniendo atención. ¿Dónde estábamos? We're talking about the rules. Y con la relación de Well- que lo más importante es cómo se implementa también la regla. And how to implement the rules Oh, okay. Yeah, yeah, and yeah. the attitude of the teacher. Yes, yes, yes. Quedó algo en el aire también, porque habló de que hubo un colegio, que hay un colegio muy exitoso solo por dos reglas. Yo quería saber cuáles son esas reglas. And he said, you mentioned the school with only 2 rules, but you didn't tell us the 2 rules. Oh, yes. Oh, did I forget that? Oh, dejé eso afuera. I didn't forget that. No olvidé eso. Would you like to know what the 2 rules are? ¿Quisiera saber las 2 reglas? Now, technically, they have more rules than this because you have to have rules about homework and assignments and stuff like that. Técnicamente existen más reglas de eso porque tiene que tener reglas de cómo entregar tareas y cosas así. But in the classroom, these are the 2 major behavior rules, not academic. Pero en la clase esas son las 2 reglas principales de conducta, no de la educación, pero de la conducta. Because all the problems start when one of these 2 rules is broken. Porque todos los problemas comienzan cuando una de esas 2 reglas se quiebra. Rule number 1, Regla número 1, do not communicate without permission. no comunicación sin permiso. Don't talk to your neighbor. No hablar con su vecino, Don't pass notes. no pasar notas, Don't talk to the teacher without permission. no hablar al maestro sin permiso, No communication without permission. no comunicación sin permiso. Because if that rule is enforced, guess what? Porque si esta regla se refuerza, entonces ¿sabes qué? We have no classroom disruption. Ya no hay disrupción en la clase. Now, maybe that individual student is not paying attention or something, Quizás este alumno individual no está poniendo atención, but they're not affecting the whole class. pero no están afectando a otros. Second rule, La segunda regla, don't get out of your chair without permission. no levantar de su silla sin permiso. That's the 2 rules that school has. Esas son las 2 reglas que tiene este colegio. I had more rules than that. Yo tengo más reglas que eso. I'm not necessarily advocating that that is the only way and the right way to do it. No estoy necesariamente diciendo que solo así se puede hacer, I'm just saying it doesn't have to be complicated. pero estoy diciendo no tiene que ser complicado. You don't need 600 rules. No necesitas 600 reglas. Keep it simple. Mantenerlo simple. Keeping it simple for the students makes it easier on them. Mantenerlo simple por los alumnos la hace más fácil a ellos. And it also makes it easier on me as the teacher. También la hace más fácil para mí como maestro. It's really easy to pay attention to 2 rules Es muy fácil de poner atención a 2 reglas compared to 25 rules. en vez de 25 reglas. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So it's about thinking through these things in advance Y se trata de pensar en esas cosas antes and then getting to the root of the problem. y de llegar a la raíz del problema.
I don't want to deal with branches on a tree. Y no quiero tratar con las ramas en el árbol. I want to stop the problem all the way where it begins. Y quiero tratar con un problema tal donde comienza. Make sense? ¿Tiene sentido eso? So, I want to be fair, Quiero ser justo, be kind, ser amable, be firm, ser firme and consistent. y constante. And this is different than being fair. Y eso es diferente que ser justo. Fair is treating her and her the same. Justo es tratando a ella y ella por igual. Consistent is I say what I mean and I mean what I say. De ser constante es que digo lo que quiero decir y pues significa lo que dije. Don't make a threat that you aren't willing to carry out. No hacer una amenaza que no está dispuesto a cumplir. Don't assign a homework assignment that you aren't going to collect. No poner una tarea que usted no va a colectar. When the students hear you say something, Cuando los alumnos escuchan a usted decir algo, they need to have in their mind that's 100% what is going to happen. ellos necesitan tener en su mente 100% va a ser tal así. Because if you start assigning work that you don't require Porque back, si comienza de asignar trabajo que no requiere de regreso, the students start to think, oh, not all the work has to be done. los alumnos comienzan a pensar, pues sí, no tiene que hacer todo el trabajo. Some has to be done and some doesn't. Hay algunas cosas que tiene que cumplir, hay otras cosas que no. So then they'll start guessing which ones are due and which ones aren't. Y luego comienzan de adivinar qué cosa tiene que hacer y qué cosa no. And the number of returned assignments is going to start to decline. Y el número de tareas entregadas va a bajar. When it comes to behavior, Cuando se trata con la conducta, if you start if you start explaining to them consequences that are going to happen, si comienza de explicar consecuencias que va a suceder and then those consequences don't y happen, luego esas consecuencias no suceden, they're not going to take you seriously anymore. ellos ya no van a tomarla en serio. And you are in big, big trouble Y usted está en problemas muy grandes, because you did that to yourself. porque usted causó ese problema. But sometimes a teacher will do that, A veces el maestro va a hacer eso and then they'll go to the supervisor. y después va a ir al supervisor. These kids won't listen to me. Esos niños no me escuchan. What's wrong with them? ¿Qué pasa con ellos? They're all possessed by Satan. Todos son poseídos por Satanás mismo. No. You told them you're not to be taken seriously. No, usted demostró a ellos que no puede tomar a usted como maestro en serio. Don't be upset at them No se moleste con ellos. for them treating you how you told them to treat you. Que ellos le están tratando a usted como usted dijo de ser tratado. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Be very, very, very careful. When you explain consequences. Sea muy cuidadoso cuando explique consecuencias. And don't ever explain a consequence that only the principal or the supervisor can carry out and you can't. Nunca explica una consecuencia que solo el supervisor o director puede cumplir y usted no. Because now what I have done as a teacher Y ahora lo que he hecho como maestro, is I have put that principal or supervisor in a bad position. yo he puesto el supervisor o el director en una posición mala. Because if the principal doesn't do what I said, Porque si el director no hace lo que yo acabo de decir, now it looks like there's a separation between the principal and me as a teacher. ahora parece que hay una separación entre el director y yo, lo que estoy diciendo como maestro. And the student will try and exploit that. Y el alumno va a tratar de meter ahí. Even if they're little, they'll do it. Aún si son chiquitos, la van a hacer. Don't back your principal in the corner where the only choice they have is to support you or to undercut you. No poner a su director en la esquina donde tienen dos opciones de apoyarlo o de pues quitarle las patas. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? This is very important. Eso es muy importante.
If a teacher did that to me, Si un maestro hacía eso conmigo, the teacher only ever did that one time. el maestro solo iba a hacer eso una vez. Because after the teacher and I were done talking, Porque después que terminaba yo con el maestro, they would never forget that conversation. nunca iban a olvidar de esa conversación. Why? ¿Por qué? Because I want to help them. Porque quiero ayudarlos. But they took away all my options to help the teacher. Pero ellos quitaron todas mis opciones en cómo ayudar al maestro. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So don't do that. No hacer eso. The consequence for the student, when you're talking about a student and you have to escalate it, La consecuencia cuando está hablando de un alumno es que tiene que subir eso and you have to escalate it, you're going to have to go talk to the supervisor. y tiene que subir la situación, tiene que ir usted y hablar con su supervisor. That is the consequence. Esa es la consecuencia. Let the student imagine what that's going to look like. Dejar que el alumno pueda imaginar cómo se ve eso. Sometimes their imagination is a horrible punishment. A veces su propia imaginación es un terrible castigo. What's going to happen? ¿Qué pasará? Are they going to call my parents in? ¿Van a llamar a mis padres que venga? Are they going to take all my recess away? ¿Van a quitar todos mis recreos? Are they going to throw me out the window? ¿Van a tirarme por la ventana? You know, it's the imagination La imaginación can be very punishing for a kid. puede ser de mucho castigo por un niño. Just let them imagine away. Dejar que ellos estén imaginando. The conversation is the consequence. La conversación es la consecuencia. And the supervisor has no obligation to do anything Y el supervisor no tiene obligación de hacer nada, other than to talk to the student aparte de hablar con el alumno. because you haven't backed them into a corner. Porque no ha puesto a ellos en una esquina. 5 steps for success as a teacher: 5 pasos por éxito como maestro. plan ahead, Planificar antes. be prepared and eager for the day, Esté preparado y emocionado por el día. keep things moving, Mantener todo movido. be fair, kind, firm, and consistent. Sea justo, amable, firme y constante. And the last one, and then we'll take a break: Y el último, y después el recreo. aim to maintain a quiet and cheerful atmosphere. Buscar de mantener un ambiente callado y gozoso. Aim to maintain a quiet and cheerful atmosphere. Y buscar de mantener un ambiente callado y gozoso. Because those two things go together very well. Esas dos cosas van juntos muy bien. And we'll explain that a little bit deeper right after the break. Vamos a explicar eso un poquito más justo después de terminar el recreo. We'll finish that, and then right after we talk about that point, we're going to get to a new section of habit training. Entonces, después de terminar ese punto, vamos a entrar en otra sección de entrenar los hábitos. With a special emphasis at the beginning of the year. Con un énfasis especial con el arranque del año. God bless. We're dismissed. Ok, están despedidos. 8:30 en punto, vamos a continuar.